Bueno, ya es tiempo de empezar. Ok. ¿Listos? Por favor, clase, cierren las computadoras. Cierren las computadoras, por favor. Muchas gracias. Ok. Estamos listos, clase. Repita conmigo. Listos. Listos. ¿Qué significa? ¿Qué significa listos? Listos. O listos significa ready. Estoy listo. Pero sí, ¿qué significa sí? Do this every day. Si eres, remember de donde eres, from where are you? So, eres significa you are. Si eres una chica, puedes decir lista, ¿sí? Estoy lista. I'm ready, estoy listo. Si eres un chico, pero con el grupo, we're going to do this more in unit 2. Pero en grupo listos, like estamos listos, we are ready. ¿Sí? ¿Listos? Sí. Sí, ¿verdad? ¿No? Ok, good. Bien, el objetivo de hoy. Mi objetivo es yo necesito memorizar sus nombres. Yo necesito memorizar sus nombres antes está aquí. No, antes, before, like anterior. Antes de las conferencias de los padres. Conferencias de los padres, sí, parent-teacher conferences, sí. Bueno, pero para nosotros puedo deletrear palabras y nombres con el alfabeto en español y puedo comprender. ¿Qué significa? Comprender. ¿Qué significa? To understand, sí. To understand, sí, lo siento. Puedo comprender las letras del alfabeto. Está bien, so today you should be able to spell your name, spell words, spell en español y usar el alfabeto. Deletrear significa to spell. Anyone shout out? ¿Qué significa puedo? Anybody? Can. Can, yeah. So since it's puedo, it's specifically I can, since it's not a question. Now, if it was a question, I'd say puedo. It's like, can I? But if it's not a question, puedo, I can. So puedo deletrear, I can spell palabras y nombres, so words and names con el alfabeto en español. ¿Sí? Okay, let's read this together. Ready? Okay, 1, 2, 3. Puedo deletrear palabras y nombres con el alfabeto en español y puedo comprender las letras del alfabeto. Excelente. ¿Está bien? Ok, aquí está la agenda. Agenda con G. What was this letter? G. G. La G. Agenda. Número 1. Ya lo hicimos. Oh, clase. Did we do the word ya? Did I already write this up here? No. Ya significa, no es yes or yeah. No. Ya significa already. Ya, nosotros ya hicimos número 1, ¿sí? Ya. Already, ya. Check it. Alfabeto flashcards. Número 2. La prueba de las frases de la clase. Se me olvidó. Hagamos esto. Hoy tenemos la prueba, the quiz on the classroom phrases. Está en Google, es Google Forms quiz. Es selección múltiple, like multiple choice. No es muy difícil. Difícil significa difficult. No es muy difícil. Pero hagamos eso. Hagamos la prueba después del alfabeto. Let's do it after we do the alphabet.
since we already have the ball rolling. So we're going to do número 3, el alfabeto. Clase, repita, el alfabeto. El El alfabeto. 4, práctica de ortografía. Ya sea ortografía. Ortografía significa spelling, like practice of spelling con compañeros. Y bueno, estrella del día, si hay tiempo. Remember what Samara did last time when we had that. But esta vez, so I figured it out with my B-Day or my A-Day, is esta persona puede hablar inglés. We're just going to let this person speak like all English so we can actually get to know it, and then we'll add the Spanish. And then it went much better than it did with our class. So, está bien. We'll do it one more time if si tenemos tiempo. ¿Está bien? Bien. El alfabeto. Oh, tenemos una canción. Clase, una canción, música. Hay música, hay 2 canciones hoy, 2 canciones que nosotros vamos a escuchar hoy. 2 canciones con el alfabeto, ¿sí? ¿Listos? ¿Sí? Esta es canción número 1. So, vamos a escuchar esta canción. Permítame un segundo. ¿Qué clase? Repita conmigo. A, E, I, O, U. Son vocales. Vocales significa vowels en español. Okay. Aquí está. Ya viene. Here it comes. Ustedes son pacientes, ¿sí? Oh, pero necesito un... Okay, ¿es Finn? Yeah. Finn. Necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Clase, vuelve a cero. Necesito ayuda. Atrás, en el estante, see the slits, the drawers of can you see if the volume is on, or like turn it off and on, the blue thing, or the master volume? No sé. Clase, yo comparto este salón, I share this room con otro maestro, so sometimes stuff is just like, no sé, ¿qué pasa? Oh, gracias, Finn. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por tu ayuda. Okay. A-E-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-E-I-O-U, yo me llamo Julián. A-E-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-E-I-O-U, yo me llamo Alana. A-E-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-E-I-O-U, yo me llamo Felipe. A-E-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-E-I-O-U, yo me llamo Julián. A-E-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-E-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Muy bien, excelente, sí. ¿Ustedes quieren cantar? Cantar, ¿qué significa cantar? Cantar, ¿sí? ¿Ustedes quieren cantarlo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, es tu decisión. No vamos a cantarlo. Nosotros vamos a cantar, vamos a cantar la otra canción. Esta no. Pero, ¿quieren escuchar otra vez o no? ¿Otra vez? Again? ¿Otra vez o no? No, ok. Vamos a continuar. Vamos a practicar. Ok. Clase, repita. A, E, I, O, U.
Okay. Son los vocales. Repita elefante. Elefante. Clase. So, elefante. Inglés. Clase. Inglés. Es más significa more. Inglés es más difícil que español con el alfabeto. ¿Por qué? Porque en inglés, por ejemplo, tenemos apple, ¿sí? También tenemos saw, so y también hay tres pronunciaciones, ¿sí? E. Es muy difícil, ¿no? En inglés. En español, no. En español, es Siempre. Siempre. Siempre significa always. Always, always. Entonces es más fácil. Easy. Es más fácil, ¿sí? Sí, es siempre, siempre. Es I es I, o siempre, siempre, siempre. Okay. So you guys, thumbs up if you understood what I said, because that's a very important concept that I just talked about. Okay. Okay. Muy bien. Vowels, always the same pronunciation. It makes your life easier in Spanish. You see where that A is going to be sounding like Okay. Okay. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esta es canción número 2. Canción número 2. Ok, sí, esto es. Hey, Cosmo, ¿cómo estás? ¿Quieres aprender el alfabeto con nosotros? Un momento. Más volumen. Órale, será fácil. Será fácil. Será, he just used that word. Será fácil. See? It will be easy. Solo canta con nosotros. Canta con nosotros, ¿sí? Ok, pero ustedes no necesitan cantar primero. Vamos a escuchar primero. ¿Listo? 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. Ahora nos toca. It's our turn, okay? Cosmo. Solo repita en voz alta. Solo repita las letras en español. Sí, está bien. A, B, C. Oh, ¿cómo estás? ¿Quieres aprender el alfabeto con nosotros? Órale, será fácil. Solo canta con nosotros. ¿Listo? Okay, 1, so everyone 2, just go with 3. this. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Uno más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
Oh, ahora vamos a aprender las vocales. Es algo diferente. ¿Estás listo? A, E, I, O, U. Con M es Ok, con M. Con M. ma, me, mi, mo, mu. Con P es pa, de, di, do, u. Con L es la, le, li, lo, lu. Muy bien. Otra vez. A, E, I, O, U. Con M es ma, me, mi, mo, mu. Con P es pa, de, di, do, u. Con L es la, le, li, lo, lu. Sí, Cosmo. Hiciste muy buen trabajo. Y ahora sabes todo el alfabeto y las vocales también. Si quieres, mañana vamos a cantar otra vez, ¿sí? Otra vez. Remember I said otra vez? Otra vez. Ok. Oops. ¿Cuál canción es mejor? ¿Ustedes prefieren? Ya no funciona. ¿Prefieren? ¿Esa canción es mejor o esta canción es mejor? ¡Hey, Cosmo! ¿Prefieren esta canción o esta canción? ¿Quién dice número uno es mejor? Uno. Show me on your fingers. This one's better. E, I, O, U. ¿Cómo te llamas? O esta. Oh, ¿cómo Dos. estás? ¿Quién prefiere ¿Quieres número aprender dos? el alfabeto con nosotros? Bueno, no importa, está bien. Ok, vamos a practicar sin la música, sin. Bueno, sin la música, sin no significa sin, no. Sin significa without. Esto es lo que se llama a false cognate. Remember what a cognate is? Word looks the same, means the same. False cognate looks like a word in English. Nada que ver, not even close. Okay, so sin significa without. So vamos a practicar sin la música. Okay? Entonces, repitan conmigo. ¿Listos? Okay. A, repita. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. 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 O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Yo sé el alfabeto. Clase, ¿qué significa? No sé. I don't know. Entonces, ¿qué significa yo sé el alfabeto? Yo sé el alfabeto, sí. Y las vocales. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Fácil? ¿Más o menos? Vamos a ver, vamos a practicar. Ok, yo voy a señalar a las letras, ustedes repitan en voz alta, en español, ¿sí? Entonces, clase, ¿cuál letra es esta? A, muy bien. Y esta, C. C, muy bien. ¿Cuál letra es esta? L. L, correcto. ¿Esta? F. F, muy bien. ¿Esta? T. T, bien, bien, bien. ¿Esta? E. E. ¿Este? I. I. ¿Esta? A. Muy bien. ¿Y este? O. Oh, muy bien. ¿Esta? R.
R, Z, X, B, B, esta, H, no, E, J, 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 sí. Entonces, ¿cuál es esta? H, H, muy bien. H, J, y K, ¿y esta? Q, Q, ¿y esta? K, K, esta. Q, ¿y esta? W, W, ¿y esta? D, V, B, V, esta, B, esta, B. En español, B y B son muy similares. So, like B o B. Los pronuncian muy similar. A veces, okay. Otra vez significa like another time, again, otra vez. Pero a veces significa at times. A veces, or in other words, sometimes. A veces, por teléfono, las personas que hablan español dicen, si es A o es B-O-N. Y dicen, B de vaca o B de bueno. Like they have to distinguish which one they say. Let's say like B de bueno o B de vaca because they say them so similarly. Yeah, sometimes I've seen people spell. See, vamos a. When I was more in like rural areas in El Salvador, I saw people spell like vamos a. These were in like more poor areas, like out in the farms and stuff. They were spelling stuff like vamos a with the B. So you could just see, anyway, it's a thing to note that they get confused sometimes if you're pronouncing it. So, B y B. ¿Qué más? ¿Ustedes lo saben? Oh, esta. Y, Casi. K. Sí, K. Esta. Y, Y. Y significa Greek I. No sé por qué, no sé por qué. I don't know, no sé por qué. ¿Qué significa por qué? Why? No sé por qué. What am I saying? I, No sé por qué, pero Y, Greek Y, creo que es todo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, cosas importantes. La G se pronuncia así, G. Geraldo. Ahora, clase, wait, let's see, did I put this slide on here? Oh, I did. Okay. You guys don't need to take notes on this. Pero, okay. Geraldo, H es, bueno, la H se pronuncia en silencio, o sea, es Héctor, clase repita Héctor. Héctor. La H es, it's silent, silente, ¿sí? Héctor. Hamburguesa, hamburger, hamburguesa. Solo pretendemos la H no existe, essentially just doesn't exist, it's like a placeholder. Héctor es silente, okay? is that how it is in every word? Básicamente sí. I'm trying to think of some H words. Héctor, hamburguesa. One where it's actually like in the middle of the word. It's very rare in Spanish, which is alcohol. But they say like alcohol. It's like just kind of a placeholder, but it's alcohol. So yeah, it's silent, ready, basically always. Siempre. ¿Qué significa siempre? ¿Dónde está? Oh, sí, siempre. ¿Qué más? La J suena como la H en inglés. So, Alejandro,
Alejandro. ¿Sí? Repita Alejandro. Alejandro. Entonces, clase, ¿cómo se pronuncia? Okay, so ¿cómo se dice means how do you say? ¿Cómo se dice? What about cómo se pronuncia? How do you pronounce? Ah, sí. ¿Cómo se pronuncia este nombre? Juan. ¿Es Juan o Juan? Juan. Juan. Sí, es Juan. Juan. ¿Sí? Juan, Juanita, Jiménez, Jiménez, con la H. ¿Sí? You actually make the H sound con J. Q-U suena como la K, Raquel. We've learned K, like K significa, you don't say que. It's like the only exception to the vowel thing I told you. Like Q-U just makes a K, but you pronounce every vowel the same always. So, Raquel, la doble L, suena como la Y. So, Guillermo, repita Guillermo. Guillermo. Guillermo o ¿cómo te llamas? Con doble L, ¿sí? Me llamo. Pero aquí es un ejemplo. Example. Un ejemplo. Paula, E-I-O-U. Paula. Paula, repita Paula. Paula. Sí, so even if they're next to each other, you're still pronouncing them, you know. Paula. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Esta parte es muy importante. This is the most confusing pronunciation thing, I think, in Spanish. So if you can, enfóquense bien por 3 minutos. Sí, enfóquense muy bien. ¿Cómo se dice G? G y C. La G y la C. En español. Si la palabra significa word. Si la palabra empieza con C-E o C-I, suena como la S. Por ejemplo, cielo o celoso. ¿Sí? Pero si la palabra empieza con o tiene C-A, C-O o C-U, hace la K. Suena como la K. Por ejemplo, casa, cosa, cubierta. See, this makes sense? So if you don't know how to pronounce, you look at the letter after the C. So if it's an I or an E, S. If it's anything else, ¿está bien? Es igual significa equal or the same. Es igual con la G. G-E o G-I hace la H. So, gemelo significa twin. Gemelo, somos gemelos, we are twin. Or girar significa to spin. Okay? H, gemelo, girar. Si es G-A, G-O, G-U, suena como G, como en inglés, G. Gato, ¿qué significa gato? ¿Saben? Un gato es un animal. El gato, sí. Gato, gozo, Guzman, that's the last name, it should be capitalized. Guzman, Gutierrez. Okay. So those are the only 2 weird things that happen. Does that make sense though? Okay. Esta presentación está en Canvas. Si quieren estudiarlo luego. Vamos a tener, we are going to have, vamos a tener una prueba en el alfabeto también. Posiblemente el martes, sí. Tuesday. So, this is probably going to be on it. Or maybe I'll have you guys record a video. Yeah, I'll say, here's words in Spanish, how do you pronounce it? But then you guys can just Google it. We'll see what happens. Okay, no importa. Okay, ¿puedes deletrear tu nombre? Okay, let's see. Okay, tenemos 2 actividades, porque después vamos a practicar
vamos a jugar, es una competencia con la ortografía, so it's like a spelling competition. Pero vamos a usar las pizarras. Un momento, ¿sí? La otra maestra, ¿dónde puso mi cosa? Oh, aquí está. Mira, aquí están muy organizados. I don't know who did this for me, but it doesn't make a lot of sense. Wow, okay, muy bien. Okay, pero vamos a usar las pizarras. Pizarras. Yeah, pizarras, little whiteboards. ¿Cuántas personas tenemos? 3, 7, 11, 15, 17, 20. Oh, perfecto. Porque si yo tengo, ¿qué significa yo tengo? Yo tengo, anyone remember? Wait, what's that? What? Somebody said it. I have. Yo tengo 30. Yo tengo 30 pizarras y tenemos como 25, 26 personas. Es perfecto. Vamos a practicar la ortografía con las pizarras. Así que todos necesitan un marcador, pero clase, por favor, solo tengo 30. Ustedes no van a ponerlos en sus bolsillas o mochilas y llevarlos. No, yo los necesito aquí después de la clase. ¿Sí? Es importante. Un marcador, una pizarra y un borrador. Que vamos a practicar la ortografía. ¿Está bien? Y si quieren, bueno, aquí están los marcadores. Hay desinfectante aquí. You guys are just a second. Day of using it, so. Anyways. Okay, mass chaos and get let's do this side. Este lado de la clase, 1, 2, 3 pilas. Ustedes agarren una pizarra, por favor. Ready to go. Sí, come grab one. Y en un momento ustedes lo van a hacer. Start thinking about how would you spell your name out in Spanish, though? Maybe just start thinking about it. Can you use the letters you just learned? Can you spell it out? Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, el resto, esperemos un momento. Otra vez, ok, ustedes también pueden ir a agarrar una pizarra, ready to go. Sí. A-N-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-N-I-O-U, yo me llamo Julián. A-N-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-N-I-O-U, yo me llamo Alana. A-N-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-N-I-O-U, yo me llamo Felipe. A-N-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-N-I-O-U, yo me llamo Julián. A-N-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? A-N-I-O-U, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Oh, okay. So, all right, so clase. Escribe, instrucciones, escribe tu nombre usando las letras en español. Por ejemplo, mi nombre es Hudson, ¿sí?
yo escribiría H U D S O N. H-U-D-S-O-N. So if I ask you, ¿cómo escribes? That's what we're going to do with partners in a second. ¿Cómo escribes tu nombre? What am I asking you? ¿Cómo? ¿Qué significa cómo? ¿Cómo escribes tu nombre? What am I asking you? How do you write your name? How do you write your name? Or how do you spell your name? ¿Cómo escribes tu nombre? Oh, sí es H-U-D-S-O-N. So some of you have longer names than others, so, bueno. Okay, so, practíquelo, por favor. Oh, yeah, let's do first and last name. Sí, so, por favor, en la pizarra, escribe cómo escribes tu nombre, usando el alfabeto, so, using the letters sounded out. Wait, how do you say W in Spanish? Do you just say like W? W. Or W? W, yeah. I've heard some people call it W. Because, yeah, in English, we call it W. Pero en español, it's double V, which kind of is the same thing if you think about it, but yeah, W. So, primer nombre, first name, y apellido, y last name. ¿Necesitamos más tiempo o no? When do you use Enye versus Ene? Ñ es para palabras específicas, so like there are specific words that use ñ, like you kind of just have to know which words use it. Okay. Like like piña, pineapple uses it. ¿Qué más? There's like niño, piña. It's kind of just you learn which words have it. But yeah, if it's just a word or a name of somebody, yeah, you would just use ñ most of the time. So, buena pregunta. Aren't there also other, whatchamacallit, like letters with accents? Like I. Mm-hmm. So the accents, yeah, like A, E, I, O, U pueden tener acentos, they can have accents. The accent rules in Spanish are kind of weird. And I almost think it's not worth, it's like if it's the third from the last syllable and it's not, and the consonant before it is not an N or an S, then it has an accent. Like that's a kind of weird accent. I'm telling you, like I didn't learn it till college, like after my mission. And for the most part, you can survive off just like learning the words that have accents. And like, for example, so como has one over the O, so you emphasize that O, like como, cuando, que, por qué, and as you can kind of just learn it by exposure. Maybe we'll spend a day or two on like the actual rules, but for now, don't worry too much about it. And then when we do past tense words, we do need accents, and we'll hit it a little heavier. So, buena pregunta. Okay, ¿algo más? ¿Otras preguntas? ¿Necesitamos más tiempo? ¿No? ¿No necesitamos más tiempo? Ok, entonces, con un compañero vamos a practicar esta conversación. Let's do the shorter one. We'll do the longer. We'll do the shorter one. Okay. So, una persona es la persona azul. Esta persona es la persona morada. Azul, morado.
Y vamos a practicar la conversación. ¿Cómo te llamas? Oh, me llamo Raúl. Oh, Raúl, ¿cómo escribes tu nombre? Oh, es R-A-U-L, Raúl. O es Raúl Sánchez, R-A-U-L-S-A-N-C-H, C-C-A-N, S-A-N-C-H-E-Z. Sí. Bueno, ¿está bien? Entonces, todos necesitan un compañero. And then after this, we're going to have like a little spelling game where I'll explain it. So after this. So, con un compañero, por favor, make eye contact with someone next to you. O grupos de tres. Maybe just let the third person say it again. Con un compañero, practica la conversación, pronuncia tu nombre en español. ¿Está bien? You guys can choose if you want to say your name with a Spanish accent. Like some names, like Jake, like if you were actually in a Spanish-speaking country, you'd say like, oh, say, me llamo Jake. You probably wouldn't be like, me llamo Jaque. You know, like, I guess you could. The Spanish name for Jacob is Jacob, so you'd probably be more like Jacob. Do you get what I'm saying? If your name's very American, like United States sounding, like mi nombre es Hudson, sometimes I said, mi nombre es Hudson, or, you know, because I was on the mission, I used my last name. Or I'd say Hudson. I don't know. That's up to you guys. So say it how you will, but just spell it with the Spanish letter. Está bien. Okay. Con un compañero, un minuto. Have both of you go, so one person do it and then switch. 3, 2, 1. 3, 2, 1, ya. Ya can mean like 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, ya. Ready, set, go. If you don't find somebody, I'll help you find somebody. Compañeros. Grupo de tres. Did I do this right? So maybe just like you do it down, you do it down. Wait, I have 2 L. Yeah, does that work? Yeah. Okay. Grupo de tres. What? Grupo de tres. So is that Wait, I have a question. See how you said like if 2 L's are together, it makes like a Y sound? And then since it will, there's 2 Y's. So do I go That's like the example of, it's kind of like the United States name. Well, it's kind of more like older than that, like British, but anyway. Like, so you press it, me llamo William, and then if you still spell it, because you say it how you want to say it, it's your name, so you say it, William, you know? I don't want to say William, you know? So you still say William, maybe, if you will, and then just spell it with the double okay, yeah. What about my name? Charles. Can it be I've heard Fin, yeah, me llamo Fin, yeah, Fin. Fin. Oh, Yeah. ¿Cómo escribes tu nombre? oh, W-D-L-E. Wait, otra vez, again, say it again. Adios. Okay. Oh, B-R-E. Wait, what is it? Ah, te llamas Breck. Sí, claro. Let's go. 10 segundos, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Okay, give a air high five to your partners and say, gracias, compañero. Gracias, compañero. No quiero COVID. Gracias. Okay. We won't do email today. I don't think we can other stuff. Pero si tienen la curiosidad, es fácil. If you ever need to give an email address, PSHUDSON arroba, you guys say arroba? Arroba Gmail. It's a proper noun, it's the name of an American company, so they just would say
Gmail, ¿cuál es tu correo electrónico? It's like, es un Yahoo, es un Gmail, es un, whatever. Gmail.com. .com. Sí. So if you did need to do it, all you really need to know, if you know arroba and punto, you can give emails too. So, okay. Bueno, ahora, so this is going to be, es la competencia. Voy a explicarlo en español y después, let's just wait till after. We'll see what happens. Okay. Voy a explicarlo en español. Con un compañero o grupos de dos o tres, es mejor, creo, mejor significa better. Es mejor en grupos de dos, creo. Es mejor con grupos de dos, pero tres está bien. Una persona, wait, did we play that game where someone faced away from the screen? Yeah. With you guys, yeah. What was it again? I already forgot. It was we'd like say something and then they'd face away for like do like the action. Oh, it was the action. Okay. So similar to that. So una persona no mira la pantalla. No puede mirar la pantalla. Aquí tengo muchos nombres, ¿sí? Esta persona aquí tiene la pizarra. Pretend this is the whiteboard. Okay, tiene la pizarra. La otra persona, esta persona, sí puede mirar la pantalla. Y yo, señor Hudson, el maestro, yo voy a señalar un nombre. So, por ejemplo, número 1 es, este nombre, Paula. Y esta persona dice, okay, don't say the name. No digas el nombre. So don't just say, oh, it's this. No. Can you get them to know what name you're saying only using the letters? You get what I'm saying? So yo digo, es, actually, if I'm with Finn, see, Finn would read me the letters. He would say, pay, and I'd be like, okay, pay, A, U, L, A. And then I would see, okay, did I get this name right? Paula, oh, okay, yeah, we got it right. Hey, nice job. Okay, so it could be kind of a race. Does this make sense? Yes. Do we shout out the name in English or Spanish? Don't shout out the name. So once you Oh. finish, just like show your partner and be like, hey, did I get it? Be like, yeah, you got it. Oh, Okay, so that way everyone else can do it without hearing the name. Make sense? Okay. Perfecto. Entonces, con sus grupos, una persona, una persona necesita mirar atrás, otra persona para adelante. Encuentren sus grupos, find your group or partner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, so es grupo de 3. ¿Está bien? Y si quieren levantarse, no es necesario. You don't have to stand up. No es necesario, pero si quieren pueden pararse. If you want to stand up, this is the time you can stretch your legs while we do it. Okay. Okay, pick who's going to go first. I'm going to point to a name. Okay, I'm going to do 3 rondas, so 3 rounds each person. We'll start easy, medium, hard. Okay? ¿Listos? Okay. Número 1. So if you're guessing, don't look. If you're the one guessing, don't look. No miren. Número 1 es. Oh, excelente. Muy bien. Yo tengo.
spell it right? I don't want to do it. Okay. All right. ¿Cuál es el nombre? What was it? Elena. 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 Okay. Número 2. Número 2. ¿Listos? Okay, no miren. Es. Número 2 es. O. Is it E and A? I. Bien. Casi, casi. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es? Juanita. Juanita. J. Con J. Okay, uno más. Y vamos a cambiar. Uno más y vamos a cambiar. Okay. ¿Listos? El nombre es... And then what's the last one? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es su nombre? Es Geraldo. Hey, Geraldo, con G. Geraldo. Okay. Cambien, por favor, cambien con su compañero, cambien, switch. There's like smiley face. Oh, you know what I'm gonna do? Good look. And you did it right. No, la H. Okay. Número 1. El nombre es, so don't look. Here we go. Número 1 es. You ready? Oh. Put one and one together. No, I didn't see it. I saw it before I went. Arturo. Yeah. No, I meant to be like getting off of it. I know a guy named Arturo. ¿Quieren los dulces? Felicidades. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es el nombre? Arturo. Who got it? He did. Okay. Yeah. Dos más. Okay, maybe we'll take a small break after this. Okay. Número 2. Número 2 es
Oh, no, it's a Okay. and Wait. Cinco. Correcto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es Vicente. Vicente. Okay. Uno más. Uno más. Uno más. Más difícil. ¿Listos? Okay, don't look. Let's finish with. and then it's Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cuál es el nombre? Hortensia, con H. Hortensia. Y, ok. Por favor, devuelven las pizarras. So let's put the whiteboards back. Everyone can, yeah. Y los marcadores también, devuelven las pizarras y marcadores. I should have had you pass them, but now that I'm seeing you, it's too late. That's okay. Está bien. Okay, do you guys want to, do we want to do like a 2-minute break before we do the quiz? 3-minute break? 3-minute break? No loss, no loss. All right. Do we need? Okay. Let's do uno más. We're just gonna go through these uno más and see if we can do them. And then, oh wait. No, you guys, how are we feeling? Uno, cuatro. Cuatro, I got it. Uno, no mucho. ¿Dónde estamos? Uno, dos, tres o cuatro. Ok. Dos, tres, casi tres. Bien, estamos bien. Entonces, all right, you guys are good to go. You guys are awesome. Okay. La última cosa que tenemos es la prueba. Es la prueba, the quiz on the classroom words. It's la última cosa que tenemos. So would you guys just rather, I think if you just do it now, then we'll have more like time at the end. I was thinking maybe we need a break, but what do you say? We just do the quiz now and then you guys can have time at the end. There's one announcement I'm going to make when everyone's done before we leave. But yeah, so la prueba está en Canvas. Now, I made it on Google Google Sheets, and I did the option like don't let users go open other tabs while this quiz is open. And I don't know if it's gonna work, but don't just don't cheat. Okay, I'm gonna probably just stand back behind you guys, but
está aquí en Canvas Quiz on Classroom Words. 10 preguntas. No es muy difícil. Definitely one of the easier quizzes we'll have this year. So when you guys get better, I'm going to start doing verbal quizzes. We'll have a verbal benchmark where I do one-on-one conversations. But for now, vamos a empezar con esto. Okay. Les doy 15 minutos es suficiente. You guys are the first class to actually be taking this. So let's say, 15 minutos. Tienen el resto de la clase para terminarlo. Pero recuerdan la campana, the bell. The first one's the 5-minute bell, not the end of class. So don't okay? See? Okay. What should we do? We're done. ¿Ya terminaste? What? Oh, cuando terminan, if you finish, tiempo libre. Tiempo libre. You guys, just free time, I guess. If you need to work on something else, just stay.